Welcome all. I am Keshav, SSC Maximotor. Today is a class about, actually the topic given to me is to take an overhauling of three-phase rotor and three-phase stator. In traction motor section, we have two types of motor. One is Hitachi, already well known area. The second thing is three-phase traction motor. Three-phase traction motor, the concept of checking a motor or rotor is well known to most of us. What is typically the rotor? Basically we have to check the winding because it is a squirrel cage type of concealed. There is no separate wound windings are there in the rotor. Similarly for stator, basically being a regular follows what we all know, installation test what to do for winding, inductance checkup for the stator winding. Then finally we use the varnishing. So the concept of overall very simple. But actually, when we are talking to over the manufacturer and other companies, we would like to know more about how the construction of the stator and rotor has been made. So, I thought of covering the internal construction of rotor so that it will be easy. You will have a glance of what is doing inside the rotor and how it will. I go on by one. You can see the model number of the traction motor was being used WP7, WP9, 6FRS 6068. This is the model number for the three-phase traction motor. Where it is being used, it is in WP9 and WP7. These two types of locomotives, this three-phase traction motor is used. In the rotor itself, there are classification of, according to the design structure, rotor is classified as V1 old. In the order of beginning design, it is listed out. V1 is the old rotor and V2 is also old raised rotor design. Steam 1 design and Steam 2 design. Why is Steam 2 design is added? Steam 1 and Steam 2 both are presently majority of the motors are rotors are in the design of Steam 1 and Steam 2. Steam 2 is having the most population. Steam 1 is the lesser population. These two are very least studied. Now we can discuss in brief about the Steam 1 and Steam 2 rotor. By the size itself you can see from the visual, Steam 1 rotor looks like a foreign place. Steam 2, both the sizes will be different. The ventilation is additionally provided in the Steam 2 type. Okay. Okay, scheme 1 and scheme 2. We can construction wise almost all will be similar. The shaft and the core, laminated cores and the winding bar pressing, everything will be similar. Only thing, the extended portion of this area is some ventilations has been additionally added in the design of scheme 2 for the purpose of giving a more ventilation to the copper winding which is carrying the short circuit current during run. This has been designed, but in the next slide we will see what are all the construction features. In elaborate we can see, right, the process of manufacturing starts from core, shaft pressing, coffering fitting, welding of offering, dynamic balancing. These all the things in the next slide we will see in details. Just as for your view, in that way, these are all the stamping. The laminated, all the stator rotor windings are what we see in a such big solid structure. Now it is in the thin stampings are there. Mid stamping, main stamping, and the solid end plate. Then this is the half ring. Then this is the end ring, the zirconium copper. Just we will have a look of how the individual laminated. These are laminated cores. All the combination of all these cores will finally it will coming to as a rotor. Since it is available in the mid portion as the main, different names are giving according to the location of the end stampings. Okay, now the stampings, the stacking, actually it has to be stacked one by one. The manufacturing of thing is, it has to be stacked one by one. All the stampings are to be inserted one by one. So inserting the main stamping up to 50 mm. The length is given. When a measurement will be carried out, so first they will start, a dummy shaft will be placed. Above that, one by one, the stampings are getting inserted. Like that, you can see up to the 50 mm, main stampings will be
inserted, and a pressure will be applied over the stampings. So then after application of pressure, then they will ensure the 50 mm has been achieved. Then they will go for a next stamping. So apply pressure of 45 ton for 1 minute. This is to compress all the individual lamination and get it compressed. Then the measurement of length is taken. And after the 1 minute, then they will again insert the mid stamping. The quantity also given. Mid stamping means only the 16 numbers of 8 mm thickness will be inserted. Then again insert the main stamping. The procedure is just elaborated here. Apply pressure for 45 ton for 1 minute again. So again measure the upper half of the main stamping at 4 positions. So once half of the thing is built up means that will be measured. So when the mid stampings are provided means after that again the main stamping is inserted, then again the total thickness. In that way now the cores are getting developed. To this thickness when it is come up 30 number of zirconium copper stamping. So previously what you inserted is a metallic stamping. Now the inserting of zirconium copper, that there it is, you can see the color of copper over there. So that is a final stamping that is also getting inserted. 30 numbers of 30 mm thickness in the DE side, driven side it is. So now the rotor has grown up to this section. And finally, to cover up all the stampings, there is a called end ring. So the end ring is also finally pressed above all the sagging. Then again a pressure is being applied. So again 45 tons of pressure, and then it is being nut of the clamp by torque. This all should be tightened finally. So after this, now the dummy shaft is being released. So in the next slide also you can see dummy shaft is being removed from the stacked core. Then place the laminated core in oven and bake up to 210 degrees Celsius for 8 hours. So the complete arrangement after removal of the shaft, it is getting baked up once. Now the complete outer body is made ready. Now it is the procedure to insert the rotor shaft into the laminated cores. And basically the shaft will look like this two shaft is there. Now in the center you can see a groove is made available, because this is the groove and this you can see the shaft key. So the shaft key and this groove, this arrangements only is get interlocked with the core, and it will tends to rotate the rotor. So this groove insertion, groove and shaft key insertion is also important point. Moly coat on the shaft. The shaft is to be inserted easily into the central hollow portion, D side up and ND side below, using vertical press. Next slide you can see. So you can see now the core, the laminated core is available here. The shaft is right now, so it will be completely pressed into the depth. So it will go finally to the down. Hydraulic operation is being done for shaft pressing also. So now the shaft pressing has been done. Change the rotor side. Now ND side was kept. ND side is to be kept upward and D side down. So here also, previously we have seen in the slides 30 number of zirconium copper. Insert 30 number of zirconium copper in ND side also. This is the non-drive end. Here also finally the copper is stacked. And in this also there is finally a end ring also come. A preheated end ring also, that also to be inserted in the non-drive end. That's a drive end also an end ring. This side also an end ring. The end ring concludes the completion of the stampings and all done. Then again for this zirconium is added. So again it has to be given a pressure of 45 tons by vertical pressing machine. It's being done here. Now non-drive end is in the top. The process is same, but it is get ulta and it is being done once. This is the final thing, because once the pressing has been done, so it is 45 ton pressure is applied to all the thing. Then end ring is also mounted to avoid further slackening and anything should not happen. This is what it's client. We can assume it as a plug. It is made. It's not a complete ring. It is two pieces. C kind of structure. It will be inserted. It will be inserted in. There will be a slot inside. So in the slot between the end ring and this one, the shaft portion, so it will be inserted from the either side. So with the press of the
complete press, the gap will be formed. In that gap, it will be inserted. So inserted and released, it will always hold in tight. It is like adding a washer in the bolt nut arrangement. We are adding washer. Now similar kind of arrangement is for this half ring. So after core stacking, when we place core in vertical press machine, 45-ton pressure, and that time mount two number half ring at NDC. It's clear now. When it is pressed, we will get a gap. This in the gap, it will be inserted from the sideways, both the half rings. Once the half ring has been inserted, weld the half ring at 4 places using MIG welding. This is just like because it should not dislocate on its turn. So at 4 locations, the half ring is welded firmly along with the end plate. So insert copper bar in 88 slots using the nylon hammer. Now the rotor has come up to this position. Here what we see all is only the core. So far the thing is made is core, then the shaft, then both the end has been completed. Now it comes the winding and circulation part, current circulation. So copper bar is essential for all the 88 slots are there. The copper bar of a standard length is being pressed. So after all the copper bar is pressed to the slots of the core, leveling of the pressed bar on both the sides. So leveling to what level? The projected bar has to be cut. So this has also leveled at this end and that end, both the end. Then swagging the rotor bar using chisel and hammer, 9 places on one bar. Swagging is nothing but just like on punching kind of device. If you keep, they will do punch. If at all up and down any gap is there, so due to the punching, it will get inserted firmly inside the slot. So that also they defined as 9 places for a one bar. Like from the end to end, that will be punched. Because there is no other bolt nut mechanisms to hold the copper bars, which is inserted in that. Now the coat stamping is also made. Insertion is also done. Preparation for brazing. Brazing is the important process for a rotor. Now you can see this is of scheme 1 type rotor only. Fill the molded sand into 88 number cavity. Because these are all cavities only. Now the copper bar is gone inside. What we see here is this is the area we are going to brace the copper bar along with that zirconium copper. So this area alone, the sand mold is filled. Why the sand is when we are doing any sort of bracing, the heat should not. It will suppress the heat. It will not allow otherwise more number of heat will be radiated towards. So wrap the asbestos on. These are also the process of. It will get heat. Asbestos is wrapped. It will substand the heat. So remove the molded sand from cavities between zirconium copper and the copper bar and fill with silver basing flux. So this area, silver blazing, because silver is the only thing it will heat up and link the copper. Silver blazing flux, it will be filled up in this area. In the next silver, this is called silver brazing flux. It will act as a media to connect during while the process of brazing. It will make the brazing process to happen quickly. With this brazing machine, now the brazing process has been started using the brazing machine. 88 slots of copper zirconium and copper bar, one by one, using induction brazing machine. Size of the brazing rod, okay, that is according to the thickness, they are using the size of the after brazing. Clean mold, slant and flux and burn tape, molded up. The process, when the process is completed, because that much heat will be used for brazing of the copper. So this will be looking like this. Then after the process, it will be totally cleared off. What are all the sand molds on the next slides you can see. These are always it is cleared. Then due to the brazing, the leveling of soldering and will be up and downs will be there. So in the lathe machine, remove excess brazing material up to the level of the main stamping. Because here it will be some up and downs will be there due to the brazing. So it has to be leveled according to the level of the metallic stamping which is already available. So it's being normally done in the lathe. Then finally the cleaning of all the sand and everything.
by normally using wire brushes. So finally, when the rotor is ready in all aspects, it is final time to test the rotor. The rotor is okay in all aspects electrically. For that one, normally what they are using, a standard stator is readily available for a shop floor. That they call it as a master stator. So rotor what we made is directly inserted into the stator center. So now the stator rotor is the manufactured rotor is getting seated in the stator. Now the terminals is available because for the rotor there is no direct terminal. We can't measure equally it is winded like that. So the finally the outcome of the rotor will get result in the stator winding only. So after insertion of rotor, the stator winding always have a three terminal. In that three terminal, the value of inductance is measured. So when it is here you can see UVW, UV, VW, and WU. So six or seven at whatever locations, any number of rotations we can do, and they are checking the position. Each and every tilt of rotor, the values should not go beyond the specified limit. The specified limit is 0.015 millihenries. That should be the maximum difference should happen between the two phases. So that is being ensured. Whether because while the process of bracing and insertion, anything as crack has happened, this is the only way that will get resulted to any issues in the manufacturing. Rotor bars are cracked like this. It's just an electrical assurance to confirm the perfectness of the rotor winding. So after doing all, because these are all mechanical matters has been added for the core as well as copper, so many bracing, end ring, many welding has been carried out to formulate the final look of this rotor. So it has to be balanced because for a rotating equipment, balancing is the main important criteria that has to be ensured at the final stage. Why? Because when the unbalanced rotor is running, it will affect either bearing as well as the rotor itself or the stator. Because the vibration which is happening in the revolving equipment will have an adverse effect of all other static equipments and rotors also. So dynamic balancing is the first and foremost thing to conclude the goodness of rotor. As per the standards, what it is being told, 760 RPM, it has to made to rotate in dynamic balancing. Initially, the unbalance definitely will be there. Definitely unbalance will be there, like here 50 grams or 150 grams like that. So it is the operator can decide where to add, because this dynamic balancing machine will indicate the unbalance in the angle and left and right like that. That's what the two images are there. So then according, if it is so, it has to be balanced 25 grams in the left side, means in this the next photos I can show you. In this other ends are there. There are places to insert balancing pieces. When balancing pieces added according to the set position of this unbalance, then it has to be inserted. Then again it has to be tried up. In that way, left right goes on. It has to be added, and finally we can able to achieve the specified grams of 2 grams on both the sides. Now we can see in the left side it is 0.8 grams, and the right side it is 0.5 grams. So this is now it has come to a balanced state. So this can be stopped and unloaded. This is the process. Once if it is done, then rotor has to go for again preheating. Heating means it's baking. Baking in a oven for 12 hours, 120 C. Then all the moistures, whatever present in the slots, everything will go off. Then to avoid re-entry of moistures, some primer paint will be sprayed over. The polyurethane enamel based acrylic resin. After drying of primer, we can do a top coating of finishing varnish. So when it is done, then again it will be baked once again for some 4 hours like that. Then the rotor is ready because balancing has been done. Now rotor is ready. What we have seen so far, it is only the electrical manufacturing process of rotor. That's what we have seen. The major other thing, the subcomponent of the rotor comes is this shaft. Shaft manufacturing is entirely different. It is totally a mechanical subject involved. But there are shaft also has its own role in the assembling way.
This subject is new. First time actually we are saying it is not, what are the things explained here, it is not at all happening in ELS. Any no sets will be doing because it is a manufacturing process. Just for outline, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அவ்வளவுதான். ஆனா இப்ப இங்க இருந்து தான் நம்மளோட ஒர்க் வரும். இது இல்லாம நாசிக் ரோட்ல பண்றோம். நாசிக் ரோட்ல இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் பண்ணிடுறாங்க டோட்டலா. இதுல வந்து அந்த எவல்யூட் காயில் பெண்டு அது இதுல இல்ல. இதுல ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ரோட்டார் பார் கிராக் எலக்ட்ரிக்கலி அந்த பார் இன்சர்ட் பண்ணாங்க. அந்த பார் இன்சர்ட் பண்ணது மிடில்ல எதுவும் கிராக் ஆகுது, அந்த பாரோட எட்ஜ் வரும். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா, திஸ் இஸ் ஸ்கீம் 1 ரோட்டார். ஸ்கீம் 1 ரோட்டார்ல நீங்க பார் பிசிக்கலா பார்க்கவே முடியாது. எவ்ரி பார் இஸ் டோட்டலி அக்கார்டிங் டு த லென்த் ஆஃப் த கோர். அதுக்குள்ள எல்லா பாரும் சீட்டட் காப்பர் பார். இதுல அந்த மாதிரி காப்பர் பார்ல இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ அந்த கிராக்கிங் அந்த மாதிரியான சினாரியோ இல்ல ஸ்கீம் 1 டைப் ரோட்டார்ல. ஸ்கீம் 2 ரோட்டார் வரும்பொழுது we can see கூலிங் பர்பஸ்க்காக இந்த பார் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு திஸ் லெவல். இந்த பார் இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாரை காப்பர் பாரை ஹோல்டு பண்றதுக்கு அங்க ஒரு லேமினேட்டட் கோர் இல்ல ஸ்கீம் 1. ஸ்கீம் 2ல அங்க வந்து இந்த கிராக் ஆயிட்டே இருக்கும், ஃப்ரீக்வென்ட்லி கிராக் இஸ் தான். அதனால ஸ்கீம் 2 ஜெனரலி a failure டிசைன் அப்படி மாதிரி தான் இருக்கு. இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ ஹை அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி கம் அண்ட் சி ரோட்டார் பார் வில் பி கிராக். திஸ் இஸ் த காமன்லி ஹேப்பனிங் இன் ஸ்கீம் 2. ஸ்கீம் 1 சக்சஸ்ஃபுல் டிசைன். ஸ்கீம் 1ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபெயிலியர் இல்லை. அதுதான் ரோட்டார்ல இருக்கிறது. அந்த நம்ம பார்த்த அந்த காப்பர் பார் அந்த கிராக் ஆகிறது மட்டும்தான் இந்த ரோட்டார்ல இருக்கிற ஃபெயிலியர். அதர் தேன் தட் தேர் இஸ் நோ மேஜர் ஃபெயிலியர் இன் த ரோட்டார். பிகாஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது பிகாஸ் ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஷன், இது ஒரு அடிஷ்னலா ஒரு ரிங் வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல காமிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கமிங் டு த ஃபீல்டு, வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் த ஃபீல்டு. பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த பார்ட்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க பார்த்துருக்க ப்ரொஜெக்ஷன் இதெல்லாம் வாட் வி ஆர் விசிபிளி சீயிங் இஸ் த ரோட்டார் பார். இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் ஸ்கீம் 2 இப்படிதான் இருக்கும். இதோட முடிஞ்சிடும். ஸ்கீம் 1 இதோட நின்றுடும். ஸோ தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் வைப்ரேஷன் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் டியூ அந்த ரொட்டேஷனல் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து காப்பர் பாருக்கு அதில் அவ்வளோக்கா வரவே வராது. நோ சின்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட், ஆல்வேஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் போர்ஷன் வரும்பொழுது நேச்சுரலி ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸிங் எல்லா காப்பர் பார்லையும் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த ஒரு ரிங் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிங்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் ரிங் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இதான் பிரேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த நடக்கல அந்த ஒரு பாருமே இப்படி டென்ஸ் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆவே அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இதில் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போதான் இந்த லொக்கேஷன்ல இல்லைன்னா இந்த லொக்கேஷன்ல அந்த பார் கிராக் ஜெனரேட். இந்த பார் கிராக் இங்கே ஜெனரேட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு கண்டினியூட்டி லாஸ் ஆயிடும். நீங்க ஜஸ்ட் பாருங்க, இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வரும். இது வரைய இதுவும் காப்பர் தான், இப்படி வந்து இப்படி போகும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்காது, இந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல இருக்காது. அதர் பார்ஸ் மே பி சக்சஸ்ஃபுல். இப்போ பாக்குறப்ப இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிரவுலர் டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான கிட் தான். நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜெனரேட்டர் அதை மட்டும் ஒரு போர்ட்டபிளா எடுத்துட்டு வந்து சப்ளை கொடுத்து when we place above the rotor இதுல மூலமா ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் ஜெனரேட் ஆயிட்டு இப்போ இது வழியா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இப்படி டிராவல் ஆகிறப்ப ஒரு சின்ன சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட் மாதிரி இதுல டிராவல் ஆகும். சப்போஸ் நீங்க ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, இந்த பிட்வீன் திஸ் 2 கோர் நடுவில் அப்படி பிளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த திஸ் பிளேட் வில் கெட் வைப்ரேஷன். ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிற பாத் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அங்கே வந்து அது வைப்ரேட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த ரோட்டார் பேக் இந்த லொகேஷன்ல கிராக் இருந்தா அது வைப்ரேஷன் இருக்காது, ஸோ வெறும் பிளேடு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அதை வச்சு இந்த பர்டிகுலர் பார் வந்து ஹேவிங் சம் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிப்பாங்க. அவ்வளோதான். இந்த ப்ராசஸை இங்க இருக்கிற எல்லா 88 ஸ்லாட்ஸ் சொன்னாங்கல்ல, அது எல்லா ஸ்லாட்ஸுக்கும் அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் டோட்டலா. நம்ம ஹிட்டாச்சி ஆர்மேச்சர்ல பார் டு பார் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்குற மாதிரி அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேட்டர்னு வந்து லைவ் பார்ட் இருக்கு, இல்ல லைவ் பார்ட் இல்ல. அதனால டைரக்டா இந்த மெத்தட் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணும் ஈஸிலி. ஓகே. இதுல திஸ் கரண்ட் அதை ப்ராசஸ் தான் இங்க எழுதிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி ஒரு ரோட்டார் ஓகேவா இல்லையான்னு இண்டிவிஜுவலா பாக்குறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு டெஸ்ட் தான் நம்ம பண்றோம் சப்ஜெக்ட்ல ஷாப் ஃப்ளோர்ல. ஆஃப்டர் த டிஸ்மேண்ட்லிங் இந்த டெஸ்ட், இந்த ஸ்கீம் 1 இருந்தாலும் இதே தான் பண்ணணும், ஸ்கீம் 2 இருந்தாலும் இதே தான் பண்ணணும். திஸ் டெஸ்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் காமன் ஃபார் ஆல் ரோட்டார். நெக்ஸ்ட் அடுத்து இப்போ மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் செக் பண்ற மாதிரி தான். இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி
இப்போ ரோட்டாரில் பார்க்கும்போது இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிங்கு, அது என்ட்ரிங்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே என்ட்ரிங் தான். இங்கே பார்க்குறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிங். ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிங்னா ஒரு காப்பர் பார்ஸ் ஸ்லாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணது எல்லாமே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிங்கை வச்சு இப்படி லிங்க் பண்ணி பிரேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இது கம்ப்ளீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகிற மாதிரி தான் அது. ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். பாருங்க பேலன்சிங் பீஸ் நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த டைனமிக் பேலன்சிங் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ளே தான் மேபி இதெல்லாம் ஒரு 20 கிராம்ஸ் 25 22 அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிராம்ஸ் ஆஃப்